Good morning, my dear children. Welcome to today's English class. Children, in the last class, we have finished the first unit, that is the lighthouse. So, we have finished the first chapter, reading, explanation, everything we have finished. That is prose, isn't it? The first chapter is prose. Prose means lesson. What is the title of the first chapter? The lighthouse. So we have finished meanings of new words, we have understood the meanings of new words, we read the lesson, then we understood the lesson. I already explained it. So in today's class, I am going to do the textbook comprehensions, vocabulary, whatever is there in your textbook. Behind the chapter, I am going to do that. Okay, children. So before starting today's class, first for a few minutes we recall what we studied in the previous class. So lighthouse. So lighthouse means you already know what it is. What is a lighthouse, children? Lighthouse is a tall, strong building. It's in the shape of tower with a light at the top of the tower, isn't it? So this lighthouse was built near seashore. So in this lesson, Rajiv and his father, mother, isn't it, were very excited. Especially Rajiv was very thrilled because his father promised him to take him to lighthouse. They went to lighthouse and they saw the mother showed lighthouse to his son, and he explained what is lighthouse, what is the use of lighthouse, how this lighthouse was invented, before the invention of lighthouse, or how people used it, isn't it? How sailors, with the help of what things they are knowing the routes in the sea, everything we learned in the previous class. So lighthouse is all know it is a tall and strong building which is in the shape of a tower, and at the top of powerful lights at the top of the tower, isn't it? Tower shaped building. Then Rajiv came to know what is the use. So how lighthouse helped the sailors means it helped the sailors by showing the places, isn't it? So where is land, where is sea, and where they have to land a ship, ship, etc. Isn't it? They have to land the ship and what place they are near, everything. This lighthouse guides. So lighthouse guides the sailors. So then it also guides and warns the sailors whether they are in a dangerous place or in a safety place, everything, isn't it? So before invention of lighthouse, so what bulbs, so that fire, isn't it? Or wood fire were used were lit at the high places of the seashore, and later on candles were used. Around the candles the glass ball were kept to keep out the wind away. Then after the invention of electricity, isn't it? So before the invention of this lighthouse or whatever it may be, the sailors were facing so many difficulties. They don't know the route to come back. They don't know how to come back to the seashore. So many fishermen or so many sailors were lost in the sea, and they have lost their lives also due to this darkness. They don't know where is the land, where is the sea, and where we have to land the ship, and where is the dangerous place. They don't know anything. Before the invention of lighthouse, they face so many problems, and they have sometimes, so fishermen are lost, isn't it, the way, and they don't come back to the seashore. Later on, so all these inventions were made. So before one group of youngsters made an idea, isn't it, once the fishermen were lost in the seashore, that time those who are waiting at the seashore, and in that group of youngsters made an idea of collecting logs, big logs and branches of trees, and they lit the fire to them, isn't it? By saying this, the others were laughed at the youngsters, but they don't stop that idea, and they're still burning. So what happens at last? Those who have lost their base in the sea, they came back to the home next morning, and they told to the members of the family that how they came back there to the home, isn't it? So this fire light guided them. So the youngsters were burnt in the seashore, no? So that fire helped them to come back to the home, isn't it? So then the invention was made. By this idea, the invention came to the scientists, got the idea of invention, and then they invented this lighthouse. So the first lighthouse in India was built in Mahabalipuram in
1887. It is Mahabalipuram in Tamil Nadu. Okay, then Marina Beach. Isn't there also Marina Beach also? In Marina Beach also there is a lighthouse. These all things we studied in the previous class. And I told some meanings. Trip. What is the meaning of a trip? Trip is a short visit to some place after which you return home. Isn't it? It's a short visit to some place, small one-day trip. Okay. Then journey means we're moving from one place to another place over a long distance. So trip means short distance for one day, from morning to till evening. Journey means moving from one place to another place for a long distance. Then travel. Travel means go from one place to another place. Then voyage. Voyage is a long journey by sea or air. So all these things we studied in the previous class. Okay. In today's class, as I already told you, we are going to do the textbook comprehension, vocabulary, language exercise, everything. Okay. Please open your textbook, children. Page number 4. So please open your English textbook, page number 4. Let's understand. See this, C1. C1 is comprehension. C means here comprehension. How much you have understood by this lesson? We are evaluating through this group by asking question and answers. Okay. Discuss in pairs. C1. Look at the C1, children. Page number 4. C1. Discuss in pairs and answer the following question. Pair means 2 members. You have to sit together with 2 members and you have to discuss, because you already know the lesson, you understood the lesson, what is lighthouse, everything you came to know. Now you have to answer these questions. First question. Why was Rajiv thrilled? Why was Rajiv thrilled? Thrilled means excited, romanchana. Why Rajiv was thrilled? Rajiv yaake romanchana gondidda, thrill agidda. Why? You have to give me answer. Yes, Rajiv was thrilled because his father promised him to take him out on a visit to the lighthouse. So it is in the first paragraph of the lesson. Rajiv was very thrilled. Isn't it in second line? Because his father promised, isn't it? His father promised him to take him out on the visit to the lighthouse. So C1. So that is comprehension one. First answer. Rajiv was thrilled because his father. Don't copy this one, children. Just listen. Okay, orally we are doing. Afterwards, later I will give you, send the notes. Then you copy it in a 200 pages single line book. Just you listen orally. Okay. Don't write whatever I am writing on the board. Don't copy it. Once again, I am telling you, whatever while you are teaching, whatever I am writing on the board, you should not copy it. Okay, just listen. Okay, because I will send you notes later. Okay, don't worry about notes. So Rajiv was thrilled because his father promised him. Because his father promised him to take him out on a visit. Take him out on a visit to the which place? Visit to the lighthouse. Visit to the lighthouse. So that's why Rajiv was very thrilled. Rajiv yakke tumba romanchana agidare yakandre avara appa avನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. So that's why Rajiv was very thrilled. Second question children. What is a lighthouse? What is a lighthouse? You already know, came to know now. What is a lighthouse? Who will tell? It's in your textbook only. So I explained I have given the description of lighthouse, how it looks. Yes, who will tell? It's in the first paragraph only. Lighthouse, at the last 2 lines, check it. It was a tall, strong building in the shape of a tower with powerful lights at the top, isn't it? So lighthouse is a tall. Then lighthouse is a tall, strong building. Lighthouse is a tall, strong building in the shape of a tower. In the
the shape of a tower with powerful lights at the top. With powerful lights at the top. With powerful lights at the top. Lights at the top. Isn't it, children? So lighthouse ಅಂದ್ರೇನು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟವರ್ ಶೇಪ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಏರ್ಟೆಲ್ ಟವರ್ಸ್ ಅಂತ ಟವರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? How are lighthouse useful to sailors? Sailors means one who travel the sea. ನಾವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is the use of lighthouse to sailors? Sailors ಗೆ lighthouse ಇಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? What is the use of lighthouse to the sailors? Yes, it is also in the textbook only. So second paragraph. Rajiv asked his father, Papa, what is the use of this lighthouse? Then his father told, they help the sailors to know where the land is and what place they are near, isn't it? So lighthouse help the sailors to know what place where the land is and what place they are near. So land ellide, ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೀ ಶೋರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಸೀ ಶೋರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ to know, they help the sailors to know what, to know where the land is, where the land is and what place they are near, isn't it? Where the land is and what place they are near and what place they are near. Don't copy this one, just listen the answers. Okay, children? Next, question number 4. Where are the lighthouses built? So, where are the lighthouses built, children? Elli lighthouse na kattare? Elli kattare? Lighthouses were built on the seashores. Very good. Lighthouses were built on the seashore. Lighthouses were built on the seashores. On the seashores. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ before the invention of electricity? What? Understand the question first clearly, children. If you don't understand the question, then you can't answer it. So that's why read the question once or twice. First try to understand the question, then only you can answer it. ಮೊದಲು questions na ಓದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ again you read the questions and try to understand what they are asking ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, then only you can answer. No, if you don't understand, if you can't understand the question, then how can you answer? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಥ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಟರ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಲೈಟ್ ಹೌಸಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ, ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೈಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. In olden days, see here, first, second, third paragraph. So page number 2. When Mother Rajiv asked, but what about those days when there was no electricity? Mother laughed and said, no, you are a very clever boy, my son. In olden days, wood fires. In olden days, wood fires would be lit in the high places on the shore. Isn't it? So in olden days, electricity ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ high places ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌದೆಗಳ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿನ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೇಟರ್ a large number of candles were
around them to keep out the wind. So after the fifth question we read the answer textbook alle. So in olden days wood fires would be lit in the high places on the shore. Later a large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. So electricity ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸೊ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸೌದೆನ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವರು ಸೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾರೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೌ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್? ಹೇಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೂವರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಬೈ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವರ್ ಲಿಟ್ ಇನ್ ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ on the seashores. A large number of candles were used with glass around them, isn't it? So you can also tell the collect a few use of logs, lots of branches. So ಈ ideas ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಏನಂದರೆ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ to lit the candle in the high side, to lit the fires in the high places of the shore. Later the candles were used, large number of candles were used with glass around them to keep out the wind. So then you can also add this one also in the page number 3. Then a group of clever young people. So young people in ಮಾಡಿದ್ರು large number of logs, wooden logs, then branches lit ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So by seeing this ideas they got an idea of inventing lighthouse. Okay, similar same fifth answer also comes to sixth one. Next we will go to seventh question. Find words from the story which mean the opposite of the following. So here in seventh question there is some words are given. Okay, 6 words are given here. So for these six words there is the opposite words in the lesson. You have to find out the opposite word for that particular word and have to write. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ 6 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಶಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನೋಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Dangerous. First question is the word is dangerous. What is the opposite of dangerous, children? What is the opposite word for dangerous? It comes in the lesson. Lesson al badide. Dangerous the opposite word is safe. Safe land and badide. So the opposite of dangerous is safe. Then this first one, seventh question. First one. Second one, sharp. Sharp. What is the opposite word of short? Short. Short opposite? It's in the description of the lighthouse. Tall. Very good. Short, tall. So lighthouse is a tall, isn't it? The word, the opposite word for short is tall. Then third one, far. Far means dura. So dangerous is the apaya. Safe is the ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳ. Short is ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹುಡುಗಾಗಿದೆ. Tall is ಉದ್ದ, ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. Far, F-A-R, not F-O-R. F-A-R, far means ದೂರ. Opposite of far, near. N-E-A-R, near is ಹತ್ತಿರ. Then fourth one, what is the fourth word? Low. Low, ಕಡಿಮೆ. ತುಂಬ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So low opposite ಏನಿದೆ? ಆ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೀ ಶೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೈ. ಸೊ ಲೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೈ, ಎತ್ತರ ಜಾಗ. ಲೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಹೈ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್, ಓಲ್ಡ್. ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಓಲ್ಡ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಲ್ಡ್, ಮಾಡರ್ನ್.
continue. So stop opposite continue. So these are the opposite words which comes in the lesson. Dangerous, safe. Repeat with me. Dangerous, safe. Short, tall. Far, near. Low, high. Old, modern. Stop, continue. Stop on the next one. Continue munduvarsu. Okay. Next. C2. C means here comprehension. Okay. Sit in pairs. This also you have to sit together, two members, and you have to discuss the answers. Answer each of the following questions in a sentence. Rajiv was thrilled because his father was going to take him out on a visit to the lighthouse. Isn't it? Rajiv ಯಾಕೆ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ವಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಥ್ರಿಲ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಅನಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, write notes in the notes. Okay. You have to discuss with your friend about your thrill incident. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಥ್ರಿಲ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ರಾಜೀವ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Do you want to invent something new? What kind of invention do you want to make? So here our scientists had invented so many things, isn't it? So electric bulb, then telephone, mobile, then calcium, whatever, computer, TV, radio, everything they have invented. So if you want to invent anything, what thing you want to invent? So do you want to invent? ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. Lighthouse, third one. Lighthouse is not an invention made by a single person. In the same way, there are many other such inventions were made with the collective efforts of many persons. Make a list of them and discuss in the class. Once again, I will read the third question, children. Please understand the question first. Lighthouse is not an invention made by a single person. In the same way, there are many other such inventions which were made with the collective efforts of many persons. Make a list of them and discuss in the class. ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋ, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಜನರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸೌದೆ ವುಡ್ ಫೈರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಲಾಕ್ಸು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತಂದು ಹೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ್ದು ಸಹಾಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೋನ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಸನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ children. What is there? Close your eyes and listen to your teacher. So now what I am telling to you, please first close your eyes and just listen. Okay children, you have to close your eyes when I am telling this. I will close your eyes. Okay. Rajiv and his father Madhav visited a lighthouse. The lighthouse was built on the seashore. When they went there, Rajiv heard the whistling of whales, seagulls crying, the wind roaring, birds chirping, slashing waves and water gushing when a ship sailed, and many more sounds. So just don't open your eyes, just close your eyes and listen what I am telling children. So Rajiv and his father ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೀ ಶೋರ್, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ವೆಂಟ್, ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಹರ್ಡ್, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಿಶ್ದು ಈ ಡಾಲ್ಫಿನು, ವೇಲ್ಸು, ಸಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಕು, ವೇಲ್ಸು, ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಸ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ. ಸೊ ವೇಲ್ಸ್, ಈ ವೇಲ್ಸ್ ವಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್, ತಿಮಿಂಗ್ಲದು ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೀ ಗಲ್ಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್. ಸೀ ಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಸೀಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಸೊ ಅದರ ಕೂಗನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೇಲ್ಸ್, ತಿಮಿಂಗ್ಲದು ಸೌಂಡ್, ವಿಷಲ್ ಸೌಂಡ್, ವಿಷಲ್ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿದು ಕ್ರೈಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದ ವಿಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆಗಳು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಗಶಿಂಗ್ ವೆನ್ ಅ ಶಿಪ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಮೆನಿ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮೇಲೆ ಶಿಪ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ಗಶಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಶಿಪ್ಪು ಹಡಗು ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೋಟ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ವಾಟರ್, ಆ ಸೌಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನೀವು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 5 minutes ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾವುದು ವೇವ್ಸ್ ವಿಷಲ್ ಸೌಂಡು, ದೆನ್ ಸೀ ಗಲ್ಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಸೌಂಡು, ವೇವ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಸೌಂಡು, ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಗಶಿ, ಶಿಪ್ಪು ನೀರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸೌಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಣ್ಣು. ನೌ ಡೂ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಸೇಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 minutes ಅದೇ ಥರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರೋ ಏನೇನು ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹರ್ಡ್, ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಹಿಲ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು 5 minutes ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಡಿವೈಡ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎವ್ರಿಡೇ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ದಿನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ನೋ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಫೀಟ್, ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅ ಫೆದರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್, ಅ ಬೀ ಬಝಿಂಗ್, ಅ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್, a rustling leaves, a horn blowing. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಫೀಟಿಂಗ್, ಕಾಲನ್ನ ಫೀಟ್ ಪಾದನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಫೀಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಅಂತ ಬೀಸೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್. ಫೆದರ್, ಫೆದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕುಕ್ಕ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡು. ಬೀ ಬಝಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜೇನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೇನು ಹೊಡೆದು ಸೌಂಡು. ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೌಂಡು. ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೌಂಡು. ಹಾರ್ನ್, ಗಾಡಿಗೆ ಹಾರ್ನ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ 8 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 8 ಸೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೌಂಗ್ ದಿಸ್ 8 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಓರಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ so much time, so I will give you in the notes. Now just read orally, distinguish. First I will tell the sound, you have to tell whether it is soft or loud sound. Clapping sound, loud sound. You should write in the column about loud sound. Stamping feet, it is also a loud sound. Wind blowing, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರೋದು. Wind blowing, soft sound. Yes, ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. Feather dropping, feather dropping is also soft sound. Bee buzzing, jane, it is also a soft sound. Car moving, loud sound, very good. Rustling leaves, ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರೆ, soft sound. Horn blowing,
loud sound. Okay, now you understood now which is soft and which is loud. Till here I will stop children. Next I will continue next portion of exercises. I will continue the next class. Till then what you have to do, you have to take out the textbook and you have to try to, as I already taught you, question and answers, grammar points. Next what they have given in the page 6 and 7, try to complete it. I will continue the next class. Thank you. See you everyone. Take care. Bye bye. Be safe. Stay at home children.